Ladies and gentlemen, noneho uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu wakupa wahagarika abantu bose wafunga simukadi y'abantu ntibaguhamagare kandi simukadi yawe iri ku murongo ku buryo ubishatse wahamagara. Ndakwereka uburyo around bubiri wenda ariko udakoresheje Apple mode kuko Apple mode ntago ari ubusirimu. Okay, twagiye rero kanda akanyenyeri 35 akanyenyeri amazero 3 amazerane ubundi urwego ugahita ukora kuri simukadi ushaka gufunga. Suppose kari ya mbere ubona MMI Airtel message, Airtel Rwanda message call bearing service was enabled. Bivuze ngo simukadi ntago ubu yahamagara, sibyo? Kandi urabona ni ku murongo ngo gukoresha iki, ni gukoresha data. Noneho turashaka kubikuramo, ushaka kubikuramo ukanda urwego 35 nanone akanyenyeri amazerane nanone, then ugahita ushyiraho urwego, ubundi ugahita ugira ute ukanda kuri ya simukadi nanone. Angaha ugiye kugira ute kubikuramo, right? Wow. Okay, call bearing service has been disabled. Right, iyo ukoze ubu buryo simukadi ntago ihamagarwa, uyihamagaye bamubwira ko uri busy. Ariko hari ubundi buryo ushobora gukoresha mu gihe ushaka kubona you can call, ushobora gukomanga phone yawe notification igihe ukoresha Android, ukanda kuri rino jambo ryanditseho not disturb, right? Naho umuntu uguhamagaye ntabwo akubona ariko ntabwo wo mubona, ariko simukadi telefone iba yaciyemo, sibyo? Waba yabibonye nyine ko wamwirengagije, right? Ntibagirwe gukanda like, share and unakore subscribe kugira ngo utazagicikwa na video nimwe inyura kuri iyi channel dore ko ari iy'ubwenge.